Poverty is a global problem, but how can it be solved? China, a country with a population of more than 1.4 billion, is making valiant efforts to combat poverty. Journalist Anna Nedelka sets off on an exciting journey across the coastal province of Fujian in southeastern China, where she scales the highest mountains and tames the seas, and experiences the burden of farm labor. Никогда бы не подумала, что так выглядит батат. To discover the secret of China's economic miracle, Вот в таких домах я вообще никогда не была. Нужно быть очень осторожной, чтобы не упасть. and find out what needs to happen to overcome poverty and prosper. The Hello China project provides some of the answers. Fujian province is in China's southeast. Almost all its territory is covered by impenetrable mountain ranges. But this province also boasts the most rugged coastline in China. The sea destroys the land and approaches the mountains. Fujian is one of the regions with the lowest ratio of arable land per capita in China, so poverty has been a constant companion for the locals. But the times are changing. In this episode, I'll tell you the story of poor people who started their own business and emerged from poverty. We'll see how seaweed is grown and harvested. And we'll climb mountains to get our hands on some premium tea. I'm on the East China Sea coast. This is Diapu County, near the fisherman's town of Dongshan. It's early morning, and I need to hurry up to be on time for the harvesting trip. My goal is to become a real sea farmer. They say this job is hard and even dangerous. На побережье провинции Фудзянь водоросли называют морским золотом. Каждое утро в море отправляются десятки таких лодок. Сегодня я попробую добыть немного золотишка. Судя по всему, работа не для белоручек, поэтому я надела специальный костюм. Seaweed is a very popular ingredient in Oriental cuisine. Mainly, it's used in the making of traditional Japanese and Korean sushi. Seaweed contains iodine for the thyroid, fiber for intestines, and amino acids for the heart. Nations that have a lot of seaweed in their diet have lower rates of cardiovascular disease. And today, China is the world's leader in the production of this gold of the sea. Меня зовут Анна. 我叫朱根类。Джун, очень приятно. 很高兴认识你。Что мы будем сейчас делать? 我正在收紫菜，准备收紫菜。今天你是我的小助手，这个就给你这个防护一下，防湿啊。Хорошо, я надену. Какая-то сложная. Вот, видимо, так. А между тем процесс пошел. My new friend Zhong is what they call a sea farmer. Growing seaweed is quite complex. Thousands of bamboo poles like these are driven into the bottom of the sea. They're used to keep a network of ropes and sticks underwater. The seaweed grows in this network. Посмотрите, как интересно происходит сам сбор водорослей. Я хочу помочь. They harvest the seaweed from this special boat. It's quite spacious and has high sides. The crop is abundant, so in one trip they try to take as much sea gold to shore as they possibly can. Джун, что это такое? 这个是紫菜自动收割机啊，它的紫菜我们船从下面过的时候，紫菜现在又装下来。This is no place for yawning. You have to keep throwing heavy ropes above the cutting mechanism while being quick about it. After a few minutes of such labor, your arms feel like lead, and all this rolling makes you feel dizzy. And I have to be honest, I just want to get it over with. Вот такая вот непростая работа. С 7 утра ребята уже в море для того, чтобы пройти несколько рядов и собрать полное судно водорослей. Причем нужно быть очень аккуратным, потому что близко
очень нельзя, можно без пальцев остаться. The sea farmers need to hurry. By lunchtime, sea swells get even bigger, making it impossible to work. So I tried my hand at sea farming. It's true, for someone inexperienced, this could be a hard and even dangerous job. If you lose focus, even for a second, sharp blades can cut your fingers off along with the seaweed. Luckily, this didn't happen to me. After several hours of strenuous work, we returned to shore with the boat full of the gold of the sea. После того, как водоросли собрали в море, их привезли к берегу и теперь собирают вот в такие вот большие мешки. Скажу я вам, очень трудозатратная работка. Тяжелый ковш. Не просто его таскать, конечно. Но работа есть работа, и ребята занимаются этим каждый день. Да, поэтому я надеюсь, что у человечества еда закончится не скоро. Zhong's been in this business for more than 10 years. Like everyone else, he started as a simple seaweed picker. In the past, his entire family used to harvest the seaweed by hand. The work was very hard and didn't provide regular income. But now, with support from the state, Zhong has several purpose-built boats of his own. He hires workers and runs a pretty large plantation covering 6 hectares. 正常那块一年如果能收个20-30万的话，生活是比较好的，在这里是比较好的。能也不算很富，但是也生活比较容易，生活方面啊比较开销方面都是比较自在一点，不用在经济方面有压力。 The secret of Zhong's prosperity is simple. Through the government program, he left the mountains and moved to the coast, like many of his fellow villagers. Here, he has a regular job that he didn't have at home. He harvests seaweed. Zhong, like most local resettlers, belongs to the Shi ethnic group that has its own language and own unusual culture. 在农村以前老家种的时候，一般收入会差一点，因为没办法种那么多。 以前都种几亩一下，如果价格高，我们也收不了多少钱。在这里的交通方便了，这个码头都有了，我们就会产量会增大，那我们就是收入会增加一点。 The Chinese government has built comfortable villages for the resettlers on the coast. But most importantly, people have jobs. Some grow seaweed, others process it on land. And the most industrious ones, like my new acquaintance Zhong, have taken charge of the farms and even started a business of their own. Zhong takes the seaweed he's harvested to the local processing plant. There, it's dried, packaged, and shipped to stores. The plant director personally checks the quality of the delivered seaweed. 今天采摘了多少斤？多少？ 今天我昨天按照你昨天晚上订的那个100担，我今天大概打100担左右。今天那个菜会粗一点，水还多一点点了明天看能不能整好一点。明天看菜没事。 I wonder what's happening with the gold of the sea next. So I go to the plant. Водоросли, которые я собирала на море, привезли сюда, на завод первичной обработки. Вообще, надо сказать, что это морское золото – продукт довольно нежный. На работу с ним отпущено всего лишь 24 часа. В сушеном виде они мне нравятся значительно больше.
The plant might seem small, but the farmers' cooperative has 16 plants like this one, and daily they churn out, pay attention now, up to 40 tons of finished product. Cooperatives like this help China to tackle poverty in rural areas. Private farmers organize cooperatives, and their administrators make sure farmers have stable jobs that pay good money. 它的所用的生产的材料，我们可以以最低的价格、社员的价格提供给他，然后他所生产的紫菜，我们把它反烧回来。就是说句话，就是只要他把菜养好，其他的事情就是我们的了。 After a hard day of work, Zhong invites me over for lunch. Джун, а как долго нам еще ехать? 到了，这就是我家。Какой симпатичный домик. А на каком этаже вы живете? 这整栋楼都是我的。 Zhong's house has 4 floors. Chinese farmers seem to be doing just fine. Вау! На 4-м этаже дома располагается огромный балкон, на котором можно спокойно загорать всей семьей. Джун, сколько квадратных метров в доме? 我这个房子大概是200平方。 А сколько, если не секрет, стоил дом? За сколько купили? 我这个房子大概造价的时候大概10万左右，然后政府补贴2万，我们自己掏8万就把房子搞下来了。 This 4-story house cost only $14,000, and 1/5 of that sum was given to Zhong's family by the state, just like that. 这是我客厅，我的家人，我妻子还有2个小孩。 Ни хао. Ни хао. Ни хао. 你好，你好。 Меня зовут Анна. Ни хао. 欢迎你来我们国家做客啊。 Очень приятно. Ни хао. Ни хао. Как вам вообще ваш новый дом? Не слишком большой? 我喜欢这个房子，因为我们搬下来这个房子比以前的老房子大了很多。我们这里有好多层楼，有好多个房间啊。然后主要的就是说小孩子呢去读书呢方便，学校也离得近，交通也方便了很多。然后我们交通方便了很多，我们下来的话，生活水平也提高了很多。 Zhong's family abides by one simple farmer's rule. You eat whatever you've grown. Сегодня я попробую впервые в жизни суп из морских водорослей, который я сегодня собирала собственными руками. 你自己来啊。 Так, это непросто. Это непросто. 要我帮你吗？ Я просто не настолько хорошо владею искусством. Хотя нет, неплохо владею. Как правильно его есть? Пить? 你要直接喝汤也可以，或者你筷子拿来夹紫菜也可以，也可以用调羹。 Мне нравится, очень вкусный суп. А сколько видов блюд ты можешь приготовить из морских водорослей? 这个可以做很多种做法，比如说这个紫菜拿来和面粉做紫菜煎，或者你呢就像家常要这样做清汤，加点鱼丸啊，或者是肉片啊，也可以拿来凉拌啊，比如说你口味要是重一点，凉拌口味是重一点，你可以加一些辣啊，什么调料可以重一点啊，反正就是很多种做法。按我们家常做法的话，经常都是做清汤，或者是加点肉片什么进去，还有加一些这些配料芹菜啊什么的，姜啊什么去腥嘛，就是这样子。因为我的孩子都比较喜欢吃紫菜汤。Frankly, it will take a long time for Europeans to acquire a taste for seaweed, but the Chinese consume an insane amount of this stuff. After getting a seaweed energy boost, I leave Zhong's hospitable home and head to the remote village of Jiadan. That's where tea is grown high in the mountains. They say it's one of the most beautiful places in Fujian province. It's going to be my first visit to a real plantation, so I'm really looking forward to it. After all, the word chai, used in many languages for tea, has Chinese origins.
Красота фантастическая. Даже небольшой дождик не может ее испортить. Все-таки горы есть горы. Кстати, одно из главных богатств Китая – это невероятное разнообразие природы. В частности, здесь, в деревушке Седан, это горы, покрытые лесом, это чайные плантации, это чистейшая река. Именно за этой красотой сюда приезжают туристы и селятся вот в таких гостевых домах. Давайте посмотрим.别人都觉得我是很傻的，投资这么大来做这个民宿，然后我就觉得，然后游客越来越多，我就想做这个民宿，后来做出来了，生意还是可以的，挺不错的。 Tourists come here to stroll in the mountains, to get some fresh air, and to see tea plantations. And of course, they all need a place to stay for a while. And the government helped to turn this old abandoned house into a cozy hotel. The restoration was quite pricey, but the state paid for 1/3 of all the expenses. 像我们这128，我自己才得80块，才是80块，然后那边的，48是给那些做扶贫资金的。 As they often say in China, women hold up half the sky. And in today's China, a woman is seen as an essential part of the state and family building efforts. Shen has overcome poverty, and all the people coming to the village of Jiadan now have a chance to live in an authentic Chinese house. Очень уютный номерок. Симпатично. Кондиционер, телевизор, 2 кровати. Но это твердые 3 звезды. Мягкая кроватка, симпатичная подушечка в китайском стиле. Скажите, а как много туристов к вам приезжает? 1年大概就是有500-600客人入住这样子的， А если не секрет, какая прибыль в год? 收入1年差不多就是3万左右啊，也就是对我们农村来说还是觉得不错的这样子的收入。 But I didn't come here to sit around on the bed. I've come for the most famous Chinese crop, tea. According to one legend, an emperor who lived almost 5,000 years ago discovered tea's miraculous properties by mere chance. Allegedly, the leaves just fell into a pot of water that was boiled for the emperor. Если оглянуться вокруг, то сразу же можно увидеть чайные плантации. Их здесь очень много, и такое ощущение, что на каждом клочке земли стараются выращивать чай. Я никогда не была на чайной плантации, очень хочется побывать, поэтому я направляюсь прямо туда. My goal is to become a tea planter. This is the most respectable and honorable profession here in the mountains. 这边唱来那边和。 Уже несколько тысячелетий в Поднебесной бережно культивируют растения, листья которого мы завариваем каждый день. А провинция Фудзянь – одна из самых чайных провинций Китая. Именно здесь выращивают самые дорогие и самые редкие сорта чая. The mountain climate is best for growing tea. It offers the right temperature, humidity, and most importantly, soil. Some of these tea trees are 300 years old. For centuries, local farmers have been taking care of these premium teas. Nowadays, modern machines come to their aid. Сейчас я буду заправлять необычный дрон. These days, tea plantations aren't watered manually anymore. It's done with a super drone like this. А что я заливаю сейчас? 倒的是16合剂。 It's a mixture of quicklime, sulfur, and water. It's absolutely safe for people and doesn't affect the taste of the tea, but it effectively kills insect pests. The local motto is no germicides. People of Jiadan do all they can to preserve the environment. They use only environmentally friendly fertilizers made from natural minerals. Как интересно, слушайте, такой огромный коптер, я никогда такого не видела.
Это похоже на компьютерную игру. Вот если вы сейчас посмотрите в монитор, то вы увидите как будто глазами коптера то, что видит это чудо-машина, когда поливает нашу чайную плантацию. In the past, workers had to run around the steep mountain slopes for about 10 days to water the entire plantation. Now, it only takes 1.5 hours. The owner of the plantation, Mr. Won, is the third-generation tea planter. He knows everything there is to know about the tea culture. Расскажите, как правильно собирать чай, как правильно рвать листочки? 你好，像这样子，我们的采摘是这个样，这个是可以做成茶叶的，啊，这个是可以采摘的。像这种是老叶，就不能做了。啊，像这，对，就这么采。 Ой, я вижу, что здесь и цветы. Чайное дерево, оказывается, еще и цветет. Для чего они используются? 这个是茶花，我们小孩子的时候也这样闻着非常香，也可以里面有蜜糖啊。然后正常我们这个农村都让它结成果汁，作为这个茶籽来榨油。 Several types of premium tea are cultivated at this plantation. The most famous of them is Jingmudan, which translates as the golden peony. Tea aficionados love it for its floral nose with hints of gardenia and its soft golden color. The humid and cold climate of Zhejiang, located high in the mountains, offers the best conditions for growing such premium teas. Для того, чтобы привычная чашка чая оказалась на вашем столе, нужен долгий и кропотливый труд. От саженца до чайного листочка должно пройти минимум 3 года. Также работает и программа по искоренению бедности в Китае. От нищего крестьянина к зажиточному фермеру, от отсталой провинции к успешному региону. And looking at the owner of this blooming tea plantation, you will never guess that he lived hand to mouth as a kid. 我们之前也住的。 这个吃的都很贫困，之前住的是老房子啊，都没有茅厕啊，都是吃的是咸菜干，这些生活条件很差。Я бы очень хотела посмотреть дом, в котором вы выросли, можно? 啊，可以啊，现在就我带你去看。Да, здорово. 路上很滑，小心一点哈，这个路很难走。你看。 这是我的老房子，我就在这里面长大的。以前啊，我老房子当时啊，这个还没有这个茅厕，都是用传统的这个马桶。Видно, что все очень старое. Да. Главное не упасть. Я не представляю, как здесь вообще кто-то мог жить. 我们这栋是大房子，住了，连我家住了8家人，有叔叔、伯伯、公公啊，这个都是我们自己家族的人住在这边。Я, честно говоря, не представляю, как здесь можно было жить. У меня такое ощущение, что здесь можно было только выживать. For the Wan family and for other residents of Zhejiang, the change in fortune came in the late 1980s. None other than Comrade Xi Jinping climbed the jagged mountain trail to visit these parts. Back then, the current leader of China was the governor of Fujian. 自从这个习近平总书记1989年到了我们下党调研以后，给我们开通了第1条的进村公路。 拨了一笔给我们建设这个水电站，然后我们下党的美好生活就慢慢的好起来了，我们大家的这个幸福感就非常好。 Еще каких-то 30 лет назад никто даже представить себе не мог, что в этой горной, труднопроходимой местности могут построить вот такие дороги. А сегодня современная сеть автотрасс соединила маленькие деревушки, чайные плантации с большими городами провинции Фуцзянь. Дороги – это кровеносная система любой экономики. Поэтому хочешь быть богатым – просто построй дорогу.
При выезде из деревушки Сядан я нашла вот этот монумент, который, в принципе, объясняет всю программу по искоренению бедности в Китае. Вот эти иероглифы в переводе на русский язык означают «вода по капле, камень точит». То есть для того, чтобы победить бедность, нужны пусть и маленькие, но постоянные усилия. And with this, I bid farewell to the hospitable village of Ziedan, its amazing landscapes and tea plantations. And I continue my journey across Fujian. So many interesting and unusual things lie ahead.